सेलचं लॉंग फॉर्म काय आहे? मॅम तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. आता येतोय का? आवाज येतोय का व्यवस्थित? येस मॅम आता येतोय. तुमचं कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल मीन्स कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक आहे, त्यांचं फर्स्ट प्रॅक्टिकल आहे. बाकीच्यांनी पटकन जॉईन करा.
आज तुमचं फर्स्ट प्रॅक्टिकल आहे. टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिवन मायक्रोफोन्स. कॅमेरा कोणाचा, व्हिडिओ हे कोणाचा ऑन आहे, साऊंड कोणाचा ऑन आहे? ठीक आहे. आज फर्स्ट प्रॅक्टिकल आहे तुमचं. टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिवन मायक्रोफोन. आवाज ब्रेक होतोय मॅम तुमचा आवाज. आता आता येतोय. आजचं तुमचं प्रॅक्टिकल आहे. टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिवन मायक्रोफोन. त्याआधी तुम्हाला मायक्रोफोन म्हणजे काय हे माहिती असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. त्यामुळे आपण स्टार्टिंगला मायक्रोफोन काय, त्याचे टाइप्स काय ते आधी बघू आणि मग त्याचं एंडिंगला टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिवन मायक्रोफोन. मायक्रोफोन कसा टेस्ट करतात ते बघणार आहोत. ठीक आहे. आता तुम्ही मायक्रोफोन बघितलं असेल, त्याला आपण शॉर्टकट मध्ये म्हणतो माईक. माईक म्हणजे काय? माईक और मायक्रोफोन. A microphone is a transistor that converts mechanical wave energy, sound energy, into a electrical energy. ठीक आहे. म्हणजे साऊंड वेव into converted into audio signal. तर there are many types of mics. They nearly all utilize diaphragm, reacts with sound, transducer, element means convert energy and circuitry. ठीक आहे. आता मायक्रोफोनचे आपण टाईप बघणार आहोत. ठीक आहे. मायक्रोफोनची डेफिनेशन कळली का तुम्हाला? मायक्रोफोन म्हणजे इज अ ट्रान्सड्यूसर दॅट कन्वर्ट्स मेकॅनिकल वेव्ह एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मायक्रोफोनलाच आपण काय म्हणतो? माईक म्हणतो. त्याचे व्हेरियस टाइप्स आहे मायक्रोफोनचे. आता फर्स्ट तुमचा टाइप आहे क्रिस्टल मायक्रोफोन. ठीक आहे. क्रिस्टल मायक्रोफोन means crystals change their electrical properties as they change shape. ठीक है. For example, by attaching diaphragm to a crystal, when sound wave hit diaphragm, these mic were very cheap to produce and so found used in budget friendly applications. ठीक आहे. पहिला आहे तुमचा क्रिस्टल मायक्रोफोन. त्याचा पिक्चर वेव्ह शेजारी आहे तुम्हाला. हा तुमचा आहे क्रिस्टल मायक्रो. त्याच्यानंतर आहे मायक्रो इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मायक्रोफोन.
त्यालाच आपण काय म्हणतो MEMS, त्याचं शॉर्ट फॉर्म आहे. ठीक आहे. इन इव्हॅल्युएशन ऑफ द elect diagram and is beginning to replace it in some cell phones and headsets. The electromechanical microphone can be made even smaller than electorate at just a few millimeter wide. हा तुमचा आहे मेकॅनिकल मायक्रोफोन. तुमचा पुढचा टाईप आहे कंडेन्सर मायक्रोफोन. आता कंडेन्सर मायक्रोफोन म्हणजे काय की इसेन्शियली अ कॅपॅसिटर with one place of the capacitor moving in response to sine wave. The moment changes the voltages of the capacitor and these changes are amplified to create a measurable signal. Okay. Condenser microphones usually need a small battery to provide a voltage across the capacitor. Many modern consumer grade condenser mics can also be their power from a USB connections to the PC. त्याच्यानंतर तुमचा पुढचा मायक्रोफोनचा टाइम आहे laser microphone. Laser microphone works by capturing vibration of a plane, like a window pane, for example, transmitting signal back to back photo detector which converts the reflected laser beam into an audio signal. ठीक है. When sound hits the window pane, it bends and causes the laser beam to bend, which can be translated to sound using a photocell in react. ठीक आहे. हा तुमचा आहे लेझर मायक्रोफोन. त्याच्यानंतर तुमचा पुढचा टाइप आहे रिबन मायक्रोफोन. रिबन मायक्रोफोन मध्ये काय की रिबन मायक्रोफोन, a thin ribbon, usually aluminum or nanofilm. Okay. It suspended in a magnetic field. Sound wave move the ribbon, which changes the current flowing through it. Ribbon microphones are bidirectional, meaning they pick up sounds from both sides of the microphone. हा तुमचा झाला आहे रिबन मायक्रोफोन. त्यानंतर तुमचा पुढचा टाइप आहे इलेक्ट्रेट मायक्रोफोन. ठीक आहे. इलेक्ट्रेट microphone are among the most widely used microphone can on earth because they are cheap and relatively simple. Electret microphones are used
याचा मोस्टली यूज आपल्याला कुठे होतो? सेल फोन मध्ये होतो, कॉम्प्युटर अँड हँड फ्री हँडसेट यामध्ये या मायक्रोफोनचा यूज होतो. अँड इलेक्ट्रेट मायक्रोफोन is a type of condenser microphone in which the external charge is replaced with an electrode material, which by definition is in a permanent state of electric polarization. ठीक आहे, हा तुमचा आहे इलेक्ट्रोनेट मायक्रोफोन. त्यानंतर तुमचा पुढचा मायक्रोफोन आहे डायनॅमिक मायक्रोफोन. नंतर डायनॅमिक मायक्रोफोन पिक्टोरियल व्ह्यू तुम्हाला दिलेले आहे. हा तुमचा डायनॅमिक मायक्रोफोन आहे. यामध्ये काय आहे की अ डायनॅमिक मायक्रोफोन टेक अ advantages of electromagnetic effect. When a magnet moves past a wire or coil of wire, the magnet induces current to flow in the wire. In a dynamic microphone, the diaphragm moves either a magnet or a coil. When sound waves hits the diaphragm and the moment creates a small current, this type is best placed close a vocalist or instrument and doesn't typically pick up sound from more than a foot away. हा तुमचा आहे डायनॅमिक मग. कळतं का व्यवस्थित सगळ्यांना? अरे आन्सरिंग करा ना. येस मॅम, कळतंय. त्यानंतर पुढचा टाइप आहे तुमचा लिक्विड मायक्रोफोन. ठीक आहे, लिक्विड मायक्रोफोन मध्ये काय आहे की लिक्विड मायक्रोफोन इन्व्हेंटेड ग्रॅहम बेल. ठीक आहे, याचा यूज काय आहे की अ लिक्विड मायक्रोफोन यूज अ मेटल कप fill with water, sulfuric acid. A diaphragm was placed over the cup with needle on the receiving side of the diaphragm. Sound waves will cause the needle to move in the water. A small electrical current ran to the needle, which was modulated by sound vibration. The liquid microphone was never a particularly function device, but it makes a great science experiment. हा तुमचा आहे लिक्विड मायक्रोफोन. ठीक आहे, हे आपण मायक्रोफोन्स बघितले आणि मायक्रोफोनचे टाईप बघितले. ठीक आहे, आता व्हॉट इज मायक्रोफोन तुम्हाला मी पहिले सांगितलं की हा एक ट्रान्सड्यूसर आहे की मेकॅनिकल वेव्ह कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
याचे आपण टाईप बघितले. फर्स्ट टाईप बघितला क्रिस्टल मायक्रोफोन, सेकंड बघितला मायक्रो इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मायक्रोफोन, त्याच्यानंतर कंडेन्सर मायक्रोफोन, त्याच्यानंतर लेझर मायक्रोफोन, त्याच्यानंतर रिबन मायक्रोफोन, त्यानंतर बघितला इलेक्ट्रोनेट मायक्रोफोन, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितला डायनामिक मायक्रोफोन, पुढचा बघितला फायबर ऑप्टिक मायक्रोफोन. आता फायबर ऑप्टिक मायक्रोफोन मध्ये काय होतं की विच युजर यामध्ये भेटला का विच यूज सुपर स्टँड टू ग्लास टू ट्रान्समिट information. Instead, traditional material wires have been revolutionizing the field of telecommunication in recent years, including microphone technology. So what's the big deal? Unlike conventional microphone, which are often big and send an electrical signal. ठीक है. ठीक आहे. हा तुमचा होता फायबर ऑप्टिक मायक्रोफोन. त्याच्यानंतर कार्बन मायक्रोफोन बघितला. त्यानंतर तुम्ही लिक्विड मायक्रोफोन बघितला. ठीक आहे. आता लिक्विड मायक्रोफोन मध्ये काय होतं की इन्व्हेंटेड बाय, याचा शोध कोणी लावला की ग्राहम बेल थॉमस यांनी त्याचं म्हणजे इन्व्हेन्शन केलंय. आता याचा यूज काय होतो की लिक्विड मायक्रोफोन यूज अ metal cup filled with water and sulfuric acid. A diaphragm was placed over the cup with a needle on the receiving side of the diaphragm. Sound waves would cause the needle to move in the water. A small electrical current run to the needle, which was modulated by sound vibration. The liquid microphone was never a particularly functional device, but it makes a great science experiment. ठीक है. आता हा तुमचा पिक्टोरियल व्ह्यू आहे. ठीक आहे. वेन परफॉर्मिंग प्रॅक्टिकल टेस्ट, आता मेन आपलं मायक्रोफोन कसा टेस्ट करतात हे प्रॅक्टिकल बघणार आहे. स्टार्टिंगला आपण मायक्रोफोन म्हणजे काय, त्याचे टाइप्स काय ते बघितले. आता मेन तुमचं जे प्रॅक्टिकल आहे की मायक्रोफोन कसा टेस्ट करतात.
ठीक आहे. मायक्रोफोन्स काला त्याचे टाईप्स बघितल्या का? आता आपण त्याचं मायक्रोफोन चेक कसं करतात, ठीक आहे, म्हणजे टू टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ मायक्रोफोन. ठीक. आता यामध्ये काय होतं का की वेन परफॉर्मिंग अ practical test of a microphone, be sure to get manufacturer into a specification and application. Beside the reading, it is a good idea to compare against known reference. For instance, a measurement microphone with a linear response. For example, काय आहे की 466 ampere omnidirectional microphone. To perform a comparison, place the reference microphone as close as possible to the microphone being tested. Okay, test with a voice and musical instrument as sound source and make sure to check both axis on axis and off axis reference response. ठीक आहे, या प्रकारे आपण चेक करू शकतो. त्याच्यानंतर काय आहे की चुजिंग अ रेफरन्स मायक्रोफोन फॉर द टेस्ट. द रेफरन्स मायक्रोफोन यूज इज ऑफन selected for more personal reason rather than for scientific application comparability. Make sure the manufacturer has informed you about the purpose, application, and characteristics of test microphone, and then choose the most appropriate microphone according to the application. Okay. त्याच्यानंतर काय आहे की पोझिशनिंग द टेस्ट अँड रेफरन्स मायक्रोफोन. आता ही पण एक इट इज अ इम्पॉर्टंट टू बिअर इन माइंड दॅट द opposite memory of the human being is only a few seconds, which leads to so-called simultaneous A/B test or ABC test if considering more microphones. Okay, the microphones need to be present simultaneously, picking up the same sound source. You need to align the test and reference microphone, bring the diaphragms as close to the same point as possible. Okay, note that the distance to the sound source need to the at least 4 times greater than the